Yes, hola a todos. Welcome, everyone. Thank you very much for coming to this new event of Everything Everywhere, all with KDB, our KDB meetup in Madrid. We are the organizers, Cristian and myself. Later, we will introduce ourselves. But first, let me introduce you to Leticia. She's the representative of Triple, and she's going to introduce this fantastic workplace where we usually work, and this is a fantastic place. So she's going to tell you more about that. No sé si... Ay, sí, pero... Vale, para que se me oiga, ¿no? Yes. ¿Me ayudas? Sí, muy. Gracias. ¿Y me suena mal? Fenomenal. Ahí, listo. Pues bienvenidos y bienvenidas. No sé en español qué tal veis la introducción. ¿Sí? Vale, voy a ser muy breve. Lo primero, daros la bienvenida y las gracias por estar hoy aquí. Nos gusta especialmente hoy acoger un evento con nuestros coworkers y, como contaba el compañero, voy a contar muy brevemente pues, algunos aspectos un poco particulares de este espacio en el que va a tener lugar vuestra actividad y nuestro proyecto. Nosotros somos Triple, somos una firma de espacios ecológicos, de coworking y eventos y una red de innovación ecosocial. Cuando hago esta visita, muchas veces me acompaña uno de los arquitectos que ha hecho la reforma del espacio. No es el caso hoy y además eso se alarga mucho, con lo cual no me detendré en las cosas muy técnicas. Pero este espacio se abrió en 2020, justo antes de que nos confinaran. Había la idea de abrirlo, obviamente no se abrió hasta después. Y se realizó toda una reforma porque originalmente era un taller de automoción, se hacían placas de automóviles. Yo no estaba en ese momento, pero cualquier parecido con lo que hoy podéis ver, pues no tiene nada que ver. En resumen, está mirado al detalle cada uno de los materiales y giran en torno pues, a este concepto de lo sostenible y lo ecológico. Lo hizo el estudio de arquitectura SAT, que está especializado en arquitectura ecológica sostenible y de eficacia energética. Y como digo, tanto las pinturas el material de la pintura, el material del suelo, allá donde miréis, bueno, pues está cuidado el detalle en este sentido. Funciona como un edificio de Passive House. Veréis que en las ventanas pone que es mejor que se ruega no abrirlas para preservar, bueno, la temperatura. Y estas máquinas que están por todo el edificio, pues están limpiando el aire constantemente. Es el único espacio en Madrid que es CO2 nulo y tenemos como otra particularidad, que es que aproximadamente el 90-95% de las personas que trabajan aquí, de las empresas que trabajan aquí, pertenecen al triple balance. No sé si estáis familiarizados con el término, son empresas que tienen un triple impacto económico, social y medioambiental. Y lo que pretendemos es que, bueno, aunque todo el mundo viene a trabajar y pasamos muchas horas trabajando, pues también es crear un poco de conexión entre todos estos agentes de cambio para que no estés trabajando al lado de alguien que quizás puedas establecer conexiones o sinergias. Y, bueno, en eso hacemos lo que podemos. Si os interesa algún detalle, yo soy la encargada de eventos de esta sala, pero si os interesa detalles de lo que viene a ser el proyecto, pues aquí estamos y estaremos encantados de atenderos. Muchas gracias. Hello. Okay, so again, welcome everyone to this event. As I said before, we are the organizers of this meetup. So, Cristian, I don't know your current role, so introduce yourself. I'm Cristian. I'm a data scientist, currently working for BBVA. I'm been expert of KDB for the last 4 years, so very glad of organizing this event. And well, we have a very good speaker today. I'm glad to announce Eduardo as the second speaker today. Eduardo is a software developer focused and specialized on deep learning and machine learning models. And he's going to speak in Spanish about how to deploy deep learning models as neural networks using 1NX with Q. So I think it's a very interesting topic. So there we're going to have it.
So, Jesus? Well, my name is Jesus. I work at Tabla Computing at this company. So we are experts in data and artificial intelligence, and we work with these technologies and also Databricks. As you can see, KX and QKDB is one of them. We really like this technology. It's really fast. It's fantastic. So I recommend if you haven't, take a look at it to play with that. Well, in our case, we are always looking for talented people. Right now, we have an open role on Databricks, but if you like KDB or if you like Q, you can also drop us a line because we will be really happy to interview you and to welcome you in our company. So in my case, I have to introduce Cynthia. Cynthia is a principal solution architect at KX. She's a really good speaker. I know it very well. And she's going to tell us about traditional or classical patterns in KDB and how to take them to the cloud, to a modern deployment. So I think that it's going to be a fantastic talk. And before going there, let me tell you, okay. We are going to have another event. We have a date. It's going to be in June. And Umaima is going to talk. She's part of the team of Christian and Javier and BBVA, and she's going to, Manuel, and she's going to talk about real time and insights. So we would be really happy to see you here. And that's all. But also today we want to. We want to say thank you to KX because they are sponsoring the networking of this event. So let me introduce you to Martin Kay. He's going to tell us really fresh news about this ecosystem. So please, big applause. Christina, Jesus, thank you very much. Thank you very much for the warm welcome. My bit's very, very short today. I've got a couple of things I just want to update the community here in Madrid. The first one is exciting news that we acquired a business towards the end of last year called One Tick Market Data. So One Tick Market Data and KX have now come together, and we cover pretty much the entire life cycle of things which are important in capital markets trading. So I'm not going to go through each of those one by one, but it's really thinking it from a market data point of view. We now have that capability from KX. We then go into trading analytics with time series database, and we go into AI workloads with KDBX, which is a combination of our time series database and our vector database. And the other benefit that we have of having this as one solution now from one company is that you can now do surveillance. So that's the news about One Tick and KX. The other exciting news is the evolution of KDB. So I know Jesus and Christian are familiar with KDB+. KDB+ is being modernized into KDBX. And this is really exciting because it's going to make KDB significantly more accessible to a wider community. And that's because you're able to use different languages like Python and SQL to actually power the core data, which is still that KDB engine underneath it. But with it, you also have things like module management. So it's easier and faster to get value out of the code, bring libraries in, maintain your own libraries. Open data formats is very, very exciting. The ability to read Parquet and actually do analytics at size and speed and scale using that technology. And then also native AI and integration with MCP. So entirely opening up the world of AI, which has to be really, really fast. So that's very, very exciting. There's two things to remember: One Tick Market Data and KDBX. Those are things to look at. But there's more. Phones out, please. Is your chance to spin to win. Okay. So last time we did this, we did it with bits of paper. So I want to try this. So please get your phones out. Scan that QR code. If you scan that QR code, you'll be put into our winners draw
which one of you's got a high chance of winning, so do it. And your chance to win a F1 Formula car, Lego, obviously. It's not a real one. The why F1? F1 is one of the industries that we're in anyway, right? So it's a very odd one where we talk about capital markets and sometimes we talk about our defense sector. But F1 have been big supporters of KX. And the reason why is that on an F1 car, when they're doing their testing, you'll have about 100 sensors. And those 100 sensors need to pick up that data at a fraction of a second. The only database can do that is KX. Useless fact, but your chance to win a Lego car. Anyway, without further ado, I believe it's you, Cynthia. Hi everyone, me voy a disculpar primero por hacer la charla en inglés. Son muchos años hablando de KDB en inglés y es como estoy más segura, así que la voy a hacer en inglés. I was just apologizing to everyone for doing the talk in English. Like I've been introduced, I've been with KX for 12 years, so it's a lot of years talking about KDB. I currently work with clients and partners, and my role is mostly to design, build, and architect solutions at a large scale. So the topic that I'm going to be talking about today is going to be more on the architecture as opposed to the Q language. If you're new to Q, I'm going to try and keep it high level so I don't lose you on the way, but obviously feel free to ask questions at the end of it. Like it's been said, I'm going to be talking about how we can bring our common patterns of KDB architectures, which I'm going to go through in a little bit. How do we modernize them? How do we move them to the cloud while keeping, those traditional patterns that we're all used to? So before talking about those modern deployments, I'm going to quickly revisit what these architectural patterns are. So I'm going to go through a lot of architecture slides. Again, I'm going to try and keep it high level, but if you are familiar with KDB systems, maybe this diagram sounds familiar. Basically, most of our KDB systems will follow the same patterns. There's always going to be data coming on one side. We're going to ingest it somehow. We're going to process it. We're going to store it in a database. And then we're going to be able to access it, usually through a gateway. So this diagram that I have on the screen, it's the most common real-time architecture. That's usually where people start when you're ingesting real-time data. And again, we'll have the data source coming in. The data usually goes through this process that we call the ticker plant, which stores the data in a log for recovery purposes. The data is then moved into what we call the real-time database, which stores the data in memory, so it's available for fast queries. And then usually at the end of the day, in the most simple architectures, we move that data on disk, and then it's available for queries through the historical database process, which can be combined with real-time data through a gateway. So again, this is usually the simplest real-time architecture, but by simple doesn't mean it's not powerful. We have customers that achieve a lot with this architecture. But then we have some others that basically maybe only use historical data. Maybe their use case is only historical at the start. You can combine it with real time. But when we look at historical architecture, we still have data, but then this data is usually on a T+1 basis. And it's usually some sort of file that we may ingest. That will go into a queue process. We usually call it a data loader, but you can call it whichever way you like. That will store the data directly on disk as opposed to keep it in memory, because usually this data obviously contains data for the whole day, so that can be quite big. And then this part of the architecture at the bottom is still the same. Again, you can combine the two together. It depends on the use case that you're following. And then next, what happens when we start to scale? Right? Maybe you've already proven value with a simple architecture. Maybe there's more people joining your team. You got more data, more use cases. And maybe those initial architectures that I just showed might not be enough if your data volumes grow a lot or if your user base grows a lot.
So we're still doing the exact same thing. We still have data on the left, only there's a lot more of it. We still have a ticker plant, we still have real-time databases, historical databases, and a gateway, but we might start basically duplicating these processes so that we can serve more queries in parallel, more users in parallel, and we can ingest more data in parallel as well. Then we see, I've added here the on-cloud database. That's a common pattern that we see as well as a first introduction to cloud technology. And basically, usually when you have more data, more users, you also start using more infrastructure, more compute, and you might have your manager coming and be like, you're spending a lot of money storing all this data. So we basically introduced the database tier, which can store data on object storage. And you can still query, so that allows you to keep maybe your older data in slower storage, but it's cheaper to store it. And then you can still query it through the same processes. So that's a common way of scaling your architecture. I then wanted to add one even a little bit more complex, and again, not everybody will go towards this direction, but maybe you're not only increasing the number of users or the number of data sources. Maybe those users are actually from separate teams, and you may need to start separating the application, separating the databases, or maybe you're ingesting so much data that you need to parallelize things even more. So that's why I've wanted to reflect it in different colors, because in my previous slide, it was more like a duplication of processes. You could have the same query running on two separate processes. But here, if I have different data sets in different databases that different users will be accessing, I may want to apply different rules. So a lot of diagrams, a lot of boxes, but the pattern is always the same. We're ingesting data, we're storing data, and we're querying that data. It's only the volumes, it's only the amount of users, or it's the shape of that architecture that we're changing. So I've shown you a bunch of slides with a bunch of architecture diagrams. And if I'm telling you that the patterns haven't changed, what is it that it has changed, and why am I talking about modern deployments? So obviously what's changed since KDB started, basically, it's the way on how we orchestrate, on how we operate these systems, obviously with the cloud. So in order to deploy into cloud environments, we're going to start using containers. We're going to start orchestrating all of these platforms with the likes of Kubernetes. And this also brings integration with other technologies. So the way of deploying these common patterns has to evolve as well, so that we can keep what makes KDB powerful. We can still deploy it with all these new modern technologies. So I'm going to introduce the reference architectures that we have in KX. This is not something new, but what I'll show you later through a demo is these reference architectures that we have opened up for people to basically start deploying it today. So I'm going to introduce the microservices architecture, but don't start reading on the names. We'll go through that in a little bit. I want you to just see on this slide that at a high level, you're still seeing the same responsibilities, the same patterns, again, that I just discussed, right? We continue to see data on the left, some sort of stream processing in the middle, some sort of storage in the middle, and we're still querying the data. So again, the pattern hasn't changed, but now we have these independent services that we call microservices. Each one of them has a specific responsibility, and it's easy to deploy them, it's easy to scale, and it's easy to orchestrate them. We still keep the flexibility in the architecture that you're familiar with the common traditional architectures. You can basically drop Q code in any process that you want. We can still do that. We can still write code that will normalize our data when we ingest it. And we can also still write Q code or Python in the processes that allows us to query that data. So we still maintain all that flexibility that we have on our traditional architectures. But again, we're just improving how we can
deploy it on the cloud or on-prem. We just have these microservices that you can deploy. So what's the advantage here versus the other architectures that I've described? Not only the deployment, but also you don't actually have to write the connectivity between all these processes, because again, the idea is that you're going to start scaling. So all of this is taken care of for you, so that you can actually focus on writing that business logic that will go into these microservices. So bunch of names that obviously are different to the previous slides, but still the same pattern. So just to quickly map, I guess, what we would call traditional process to a microservices, I want to make something very clear before I start. It doesn't mean that you have to use every component in the right together. You can mix and match, basically, so long as you keep the deployment of the processes in the same way. But you can still see that we're still able to capture the data, right? We still have upstream sources, but the way that you capture that data might be with a different service. We still store it. We still have an RDB, IDB, and HDB, if you're familiar with those terms. But on the microservice layer, we have that as a single service, and all of those components interact with each other and basically perform the write operations as well as the read. And then same from an access layer. There's service gateway that integrates with all those other microservices or with other processes for giving access to the data, and the same from an analysis perspective. You can still have dashboards, you can still have your IDs, and like VS Code, for example, and your business applications. So rather than going service by service, I do want to show you how this comes in practice. So let's see. I want to show you first what we've opened up at KX, and these reference architectures. They make use of these microservices. But again, you could choose to use different components. So, sorry. So this is our GitHub repo. So we just recently opened up an easy way to deploy this. And we not only have opened up like the how you can access to the microservices themselves, but we've also put together a few reference architectures that are ready for you to deploy. And basically, those initial patterns that I was talking at the start, you can achieve those quickly deploying this. So I'll just run you through what's available in the repo. And then I do have a video with a bit of a demo, so it's less going through code. But like I was saying, we've got the reference architectures. We've made them available in both Docker and Helm charts to be deployed in Kubernetes. So in the repo, you'll be able to see, what are the prerequisites for running each. This is also available in code.kx, but we've put everything in a repo to make it easier, basically, to use. So then if I go into Docker, we have two reference architectures. So if I go into this first one, this is the most basic one, and it translates into that very first diagram that I was showing. It's an ingestion and persisting of the data plus the query side. So if you remember, that first diagram looks quite familiar to these, only with different names. So we've got data source on the left with the reliable transport microservice consuming that data. In this case, there's no manipulation of that data on ingestion. It just goes straight into the database. It can be kept on memory. It can be kept on disk. And then we have the gateway microservice, which provides that open point for users or for applications. So in here, it gives an overview of what this reference architecture will do. It gives you all the, oops, sorry. You can tell it's not my laptop. It gives you all the prerequisites to get access to these, what the setup and the configuration has to be.
And then it gives you a quick start how to deploy. It's gonna tell you how to publish data straight away, how to query data. So I'm gonna run you through this demo so that you can see that it's actually that fast to get going. Because sometimes getting those first steps together, get some data that you can query, sometimes that's the hardest part. So what we've attempted with these architectures is just to give that easier access to your first use case. So that's one. We then have an ingest, transform, and persist. So it builds up on this previous architecture, but in this case, we've added the layer of what we call the stream processor microservice. The stream processor microservice can give you, it can translate to the real-time engine in traditional KDB, or a complex engine process that can subscribe to data, do something to that data, and publish it downstream. But it also opens up a few interfaces, so it can integrate with the likes of Kafka, for example. So it removes the need of having requiring another feed handler, for example. So in this case, it's been put at the very left. So the stream processor in this architecture is going to allow us to ingest data, and it's going to publish it to the reliable transport. So it's going to publish it to our bus, and then it's going to store the data in the database, and then you're going to be able to ingest it. So it just gives you two types of architecture for bringing that data in. And again, it gives you all of the prerequisites, how to configure it, how to ingest data, and how to query it. And I'm going to tell you now about another one. However, we only have the architecture, the reference architecture in Kubernetes right now. It will eventually become available in Docker, but just not yet. And it's the sharded databases. So if you think about that diagram that I had with different colors for different users, different teams, different databases, this is where this architecture would take place. So it looks a little bit different. Oh, it's a little bit hard to see. It's a little bit hard to see, but basically, we're still deploying a gateway, and we're still deploying databases and the reliable transport microservice to make data available to the database. But the idea of this one is that you can easily deploy, first of all, multiple databases with different tables, but then you can deploy multiple shards of those. So it allows you to segregate your data. For example, if you think of a use case of, I have data for multiple venues and the data is really big, I may want to split my database by venue. So I'll have set of trade code, whatever tables for specific venue on one database, specific venue on another database. And to do that can be quite time consuming to orchestrate all that architecture to make sure that everything goes together. So what we're intending with this reference architecture is to give you basically the bottom layer of how to do that. So you can define your tables at a database level and then deploying the shards. And then it's a matter of how you publish your data into these database shards. And again, like I was saying earlier, this gives you parallel ingestion because you can parallelize ingestion by venue, and it's all being done, again, in parallel. And then the same with the queries, because if you're querying 3 different venues and they're all in 3 different databases, the processes that are serving that query will also be 3 different ones, which means it speeds up your query, and you'll get the aggregated results faster. So this is this type of architecture that, again, really big data volumes would benefit from this. Not always makes sense. So this doesn't mean that if you get a bigger architecture, you have a better use case. That's not it. Sometimes it just depends on the volume of data. So we wanted to make this one available because, again, it can be quite hard to build from scratch. But with the usage of microservices and how dynamic it can be to configure some of these things and make everything orchestrate together, it's a lot easier. So I guess the other point before I walk you through the demo, if you're familiar with our Insights Enterprise product, is built using this microservice. So if you're familiar with that, or you've been on a previous talk about it, some of these names might be familiar. But
what we want to do with these reference architectures here is just use those services as you want, put the Lego pieces together in whichever way matches your use case. So I wanted to do a live demo, but had an issue with the laptop as usual. So let me get the video, and hopefully I can speak over the video. So this video is going to be that very first reference architecture that I just talked, which was the ingest and persist. This is just going to be me actually following the README and actually getting data in and querying it, so you can see how easy it is. So I'll be talking through the steps. So this is, by the way, this is my laptop. I'm using VS Code and WSL to do all this, so I'm not deploying it in the cloud right now, but I obviously could. And okay. So I've pulled the repo. I'm opening that README for that first architecture. And then I'm basically going to start running the commands that the README gives me. And again, I'm going to use the Docker, but I could use Kubernetes on the cloud as well, or in a Kubernetes cluster on-prem. So just configuring, I'm logging into the Docker repository so that I'm able to download those Docker images from the KX repository. I obviously need a license. So I already have it in my laptop, so I'm just setting up an environmental variable for that. In my case, I'm using a KC license, but you can use a K4 license if you have it too. There's steps here on what you need to change if you're using a K4 versus a KC license. And that's it. That's my setup done. So I'm now going to run a Docker compose command to basically bring those services up. So you can see that all my containers are starting. And then if we look at the names, I don't know if it's big enough to see, but it's using basically the same names that appear in the architecture diagram. So I have an aggregator, a resource coordinator. If I put the architecture side by side, you could see what all of these containers are, which I think I'm doing now. Yeah. So yeah, it's deployed all of these containers. There's a few extra ones called sidecars, which are used for monitoring your application. I'm then showing that all of those containers are now running. There's extra steps in the README for maybe looking at the logs. There's a bit of a grep command to grab some logs. And then to publish data in the README, what we're giving is you can use the, I'm gonna stop it one sec. We have a package called rt.qpk. It basically allows you to use Q as a publisher to the RT. So for easy testing, or maybe you do want to have a queue process that is publishing data into your architecture. This is a package that you can just download, you load into your queue process, and basically integrates with that RT layer for that publishing. So I already have all that downloaded, but these are the the links to download everything and the steps to follow that. So there's a start.queue. I'm going to launch a queue process with that. I'm also giving it a port so that I can connect to it. So what I'm going to use next is the KX VS Code extension. I have a connection ready connecting to that port that I just opened. And this is so that it's easy for me to run queue code on that queue process. And I've basically taken the code that's in the README. I have it already pasted on my notebook. And before I actually publish some more data,
I'm going to show you, I'm going to query it. So I'm opening a handle to the gateway, and then I'm running, we have this get data API, which is a native API on these microservices. I can see I already have one row of data because I didn't get the recording on the first go. So I had already published some data on the second one. And yeah, there's other APIs like a QSQL one that allows you to write actual QSQL statements. And now I'm just going through the code that allows me to publish. So just to quickly run through this, the first one is configuring a few parameters. So I'm giving what's the name of the stream. So this will tell the reliable transport process that I'm publishing data to that. I'm giving it a publisher ID as well, because if you have multiple publishers, you'll need an ID. And then on the cluster parameter, in this case, it's just the process on my laptop that I've opened up, but that would be the reliable transport process that it's listening on the other side. So this is just me configuring this process as a publisher. And then we've added some sample data into the repo itself. It's basically, it's a video, I can't scroll. It's basically a CSV file that it just loads into a table called taxi. And then this last line of code, it's basically just doing the publish. So if you're familiar with Q on how you publish data to a ticker plant, this is pretty much the same. So it's created that additional row of data. So there's just one row. And it's going to eventually publish it. So yeah, on this publish, I'm updating the time on that table just so that it continues to simulate a real-time feed. So it's done the publish. I will then run get data again, and now I see that I have another row. So pretty easy, right? I'll publish another row again, and I'll run get data again, and I'll get the third row. Which obviously this is not how publishers work, right? So I've attempted to, I'm first showing another get meta API. This is an API that's available on the gateway, and it gives you an overview of the data that's in your database. So you can see what timestamps of the data is in the RDB, IDB, or HDB, so you can see where your data is, more for review as opposed to needing to change anything. So then in the README, there's also how to load custom code. So it covers those steps, how to run custom code as well. But what I wanted to show is as well, I'm using now this queue process as a publisher. So what I've created is basically a function that will just continuously generate new rows. I'm going to put it on a timer. And I'm basically going to leave this running for a while, and it's basically just going to keep pumping data into my reliable transport. So I'm defining the timer function. I'm going to put the timer to run every 3 seconds. And if I call get data again, I'm going to switch the order of the rows just so it's easy to see. So you can see that the data being generated is basically a row every 3 seconds. Again, not a very real life scenario in terms of data volumes, but at least it gives you a chance to see that you can do a lot more on top of these open architectures that we've just recently opened up. And I think that's it on the demo. Yeah, I think I'm just showing now more data coming through. But yeah. So again, these architectures are open. You can use them, deploy them. So I'm going to go back to the presentation. Let's go back to the start. So again, oh no. Sorry about that.
Okay. So to summarize, these SDK microservices, use it as a toolkit. You don't have to use it all. They can be deployed Docker and Kubernetes, same with the reference architectures. We have it on GitHub in that repo. And so the three main takeaways, just to wrap up, so the message that I hope that you take away today is that the core patterns of KDB Plus haven't gone away, right? They're still as relevant as ever. They will continue to evolve. But those patterns of data ingestion, data processing, signal generation, storing, and accessing that data is still the same. So I hope this presentation has just given you an overview on what can be changed in terms of how to use this toolkit to change the way that you deploy your architectures and how you operate it. And then just the last bit, just these architectures that you can use as a toolkit to do that and bridge this change from the traditional architecture into the modern deployments. And that's me. So if you have any questions, I'll be happy to answer. Javier? Sí. So, one question. I always get what is reliable transport exactly? What is reliable transport? Can you explain? So the reliable transport microservice is basically the message bus that allows you to transfer the data from one process to another. So we put it side by side with the ticker plant because it can perform that same operation, but it also gives, as the name suggests, a lot more, makes your data a lot more reliable. It's fault tolerance, which is something that the ticker plant doesn't do unless you actually build a lot around it. Mm-hmm. But that's the job that it does in your architecture. It sort of has some kind of redundancy or something, or how? Yeah, so you usually deploy it with 3 nodes. Okay. And therefore, there's always one that's the leader. They use this raft algorithm to create consensus. And so one is always the leader, make sure that all of the nodes have all of the data, that it's distributed the right way. And in that way, if one of the nodes falls, you still have 2. One of them immediately picks up the leader if the leader had gone down. And yeah, so that's how we provide high availability and also fault tolerance. You can deploy it in one node only, but then you remove the high availability because obviously if that node goes down, you don't have the data available anymore, but it's always going to be fault tolerance as long as the data continues to come through. Okay, thank you. Yeah. Hi, given the huge wave of enthusiasm that we have with the AI in the latest time, which components you see? I know that this is a personal opinion for sure, but which component you see as the best candidate to leverage the power of the AI to increase or improve the user experience? That's a very good question. So we're starting to see a lot being done with MCP, obviously, and that usually will connect to your gateway and can introduce, that LLM to basically users can query the data instead of writing select statements. They can just use natural language. So that's the easiest transition into it. If you talk from a processing perspective, which process could use AI? You could potentially put something in the data processing layer at the start. But yeah, I think the gateway is definitely the best candidate at the start. Any other questions? Cool. Thank you very much. ¿Cómo se pone esto? Ahí. Te voy a poner, ¿no? Es un truco. Tienes un truco. A ver, ¿dónde está el ratón? Aquí. ¿Dónde tengo que buscar?
Aquí estoy con ratón. Me he adelantado. Bien, bueno, pues esta presentación se va a hacer en español, como advertencia. Bueno, yo soy Eduardo, trabajo en Aula Computing, trabajo como Data Scientist. Quiero dar una segunda advertencia y es que yo no sé programar en Q. Yo no he controlado nunca el sistema de KDB ni el lenguaje de programación Q. Por lo tanto, aquí va a haber código en lenguaje Q que probablemente yo no entienda y que probablemente esté mal. He trabajado en esto con Cristian Aberturas, que también está entre el público y me ha presentado antes. Entonces, si hay algo mal, pues lo siento, pero no es culpa mía, es culpa de Cristian. Todo lo que está bien es gracias a mí. Entonces, bueno, esta presentación es un poco una aventura de un científico de datos intentando desplegar o ejecutar, hacer una inferencia de un modelo de deep learning, de inteligencia artificial, no simplemente machine learning, sino un modelo de deep learning, como puede ser un perceptron multicap, que va a ser el ejemplo, utilizando el lenguaje Q, intentando hacerlo de la forma más nativa posible. Vale, el problema que se presenta es, nosotros tenemos, tampoco sé exactamente qué es una arquitectura TIC, así que, por favor, si tengo algún problema con esto, no me juzguéis, pero ya lo hemos aprendido un poco antes. Vale, entonces tenemos una arquitectura TIC donde Q es un buen lenguaje para tratar series financieras, para tratar datos financieros. Imaginaros que tenemos un modelo entrenado, normalmente en Python, lo vamos a ver entrenado en Python, en algún framework como TensorFlow, como PyTorch, y lo vamos a querer desplegar en una arquitectura TIC que está programada en Q y tenemos el problema de cómo trasladar la inferencia del lenguaje de programación Python al lenguaje de programación Q. Esta aventura que voy a presentar ahora va a ser una pequeña aventura donde vamos a empezar a intentar desplegar este modelo. Algunas de las cosas que vamos a utilizar es ONNX, que es un formato estándar de exportación de modelos de redes neuronales. Se exporta el grafo de la red neuronal y es capaz de ejecutarse casi en cualquier sitio. Es muy bueno sobre todo cuando se trabaja con CPU, sin GPU, por lo tanto es una gran alternativa. Como he dicho, vamos a tener el modelo entrenado en Python, por lo tanto no vamos a entrenarlo en Q, aunque también se puede, y vamos a necesitar desplegarlo en el propio Q. Vale. El framework que voy a utilizar, digamos, un poco para evaluar son estos 4 puntos, ¿no? ¿Cuál es la dificultad? Es decir, uno de los puntos principales es el tiempo de inferencia y era uno de los que a mí, por ejemplo, más me preocupaba, ¿no? Que tuviese poca latencia. Pero otro de los puntos importantes también es la cuestión de la instalación, si es difícil instalarlo o no. Evidentemente, voy a asumir que, por ejemplo, pues Q y el sistema de KDB se tiene, ¿no? Pero no se tienen, por ejemplo, otras cosas. Por ejemplo, Python, pues ya sería una capa adicional, ¿no? Tenemos otro KPI, que sería la versatilidad, es decir, cómo de fácil es, si yo cambio el modelo, le añado capas o le elimino capas, cómo de fácil es cambiar o desplegar ese modelo, la inferencia y el tiempo de desarrollo, ¿no? Cómo el desarrollador, qué experiencia tiene a la hora de cambiar el modelo o de desarrollar esta solución. El primer intento es, pues bueno, vamos simplemente a escribirlo en Q, en el lenguaje de programación Q. Esto es sencillamente la primera alternativa, ¿no? Directamente en Q, sin ningún tipo de dependencia adicional. Una de las formas, aquí tenemos código en Q, que así os divertís un poco viendo el código en Q y no me veis a mí y no me veis nervioso, así que va a ser mucho mejor. Lo que vamos a intentar es, vamos a coger los pesos en Python. En este caso, como es un percentrón multicapa, es algo muy sencillito, ¿no? Porque simplemente tenemos que multiplicar matrices y sumar unos vectores, que van a ser los pesos, ¿no? Entonces, vamos a exportar esos pesos de Python a un CSV o a cualquier otro tipo de formato que podamos leer en Q. Vamos a reconstruir, digamos, en este caso en un grafo, porque estos modelos son medianamente secuenciales, ¿no? Entonces, vamos a reconstruir ese proceso de ejecución dentro de Q y cargando los pesos vamos a ejecutarlo y poder, por ejemplo, en un sistema de la arquitectura TIC, ejecutarlo en cada paso. Este sería más o menos un poco el ejemplo, ¿no? de
no lo entiendo muy bien, pero en este caso en Q lo que no tenemos son ningún tipo de librería adicional, más allá de código que hayamos copiado y pegado, ¿no? Pero no tenemos ningún tipo de problemática. El resultado que veo yo aquí de este intento, y es una de mis principales causas en contra de hacerlo así, ¿no? Es que es muy difícil a la hora de cambiar la arquitectura o a la hora de añadir una nueva capa o de añadir nuevas arquitecturas de redes neuronales como las capas de atención, que son muy famosas por entrar dentro de los transformers, que es lo que hay detrás de los LLMs, o capas residuales, que básicamente cuando tenemos en una capa, la entrada de una capa es la salida de otra y el grafo ya se complica, el grafo de ejecución. Entonces, esto requeriría semanas de trabajo. Realmente a mí me gustaría poder hacerlo, ¿no? Porque realmente es algo muy entretenido crear todo un ecosistema de ejecución en Q, al igual que puede ser igual de entretenido crearlo en otro lenguaje de programación, pero si somos prácticos y queremos algo que funcione en menos de una semana o incluso en un día, pues hay que intentar iterar de una forma más rápida y a lo mejor hacerlo en Q puede resultar complicado la parte del entrenamiento. Se puede entrenar modelos de perceptores multicapa y de hecho hay ejemplos en la documentación. En la documentación hay ejemplos donde se entrenan redes neuronales. Si buscáis redes neuronales Q os van a salir. El problema es que todo el ecosistema no tanto de Machine Learning, pero sí de Deep Learning en Q es algo pequeño. La comunidad open source no es muy grande, comparado sobre todo pues, con librerías como PyTorch o TensorFlow, que evidentemente son muy conocidas y las utilizan muchos científicos de datos. Este resultado, así para evaluarlo con el framework, la instalación es fácil, no hay que instalar nada, es Q, punto. La versatilidad es algo pobre porque no nos permite cambiar la arquitectura o cambiar las capas o cualquier tipo de parámetro del modelo fácilmente. Tenemos que reescribirlo. Ese es un problema también de desarrollo, ¿no? Portar desde Python, que es donde tenemos que entrenar el modelo, o incluso entrenarlo desde Q sería muy complicado. Tardaríamos demasiado. La latencia es aceptable. Luego vamos a ver una comparación de latencias de este intento con los siguientes para evaluarlo, digamos, más de forma relativa. Pero la latencia en principio es buena porque es un sistema que funciona muy bien con matrices y por lo tanto no vamos a tener ningún problema. El segundo intento, que es básicamente, vale, pues como yo no tengo ni idea de Q, pues vamos a utilizar Python, que es lo que prácticamente sabe casi todo científico de datos. La forma de utilizar Python, aquí yo lo he puesto de ejemplo utilizando ONNX, ¿no? Yo entreno, por ejemplo, el modelo en PyTorch o en TensorFlow y lo podemos exportar al formato estándar de ONNX y coger la librería ONNX Runtime de Python y ejecutarlo desde Python. Este approach tiene el problema de que estamos pasando por varias capas, ¿no? Entramos en Q, donde entran las matrices, donde entran los vectores, donde entra el vector de entrada. Pasamos a Python con PyKX. Pasamos a código compilado, aunque esto, digamos, sería el menor de los problemas. Después pasamos a Python y después volvemos a Q. Es decir, hay como muchas capas, un overhead importante y, por lo tanto, puede ser medianamente problemático en tiempos. También, sobre todo por el overhead, aunque realmente después, como ONNX Runtime corre en código compilado, no suele tener mucho problema. Vale, bien, lo que tenemos aquí de forma gratuita, ¿no? Es que podemos utilizar cualquier librería Python, absolutamente cualquier librería Python. Podemos hacer incluso código en Python sin pasar por Q. Pues sería un poco trampa, ¿no? Porque también queremos utilizar Q para algo. No necesitamos reescribir nada, no necesitamos portear nada, simplemente necesitamos, si yo soy programador Python y mi compañero es programador en Q, mira, así es como ejecuto yo el código en Python, tradúcelo a Q y lo metemos en la arquitectura TIC. Este ya no tiene puntitos rojos, sobre todo porque a mí me gusta más, entonces no le voy a poner ningún puntito rojo. El proceso de instalación es
más complicado, ¿no? Porque también hay que instalar Python y tener PyKX. La versatilidad es completamente alta. Puede ser importante tener una versatilidad alta y que el tiempo de desarrollo sea rápido, porque a la hora de desarrollar o de ir probando nuevas arquitecturas, pues va a ser mucho más cómodo utilizar Python y ejecutarlo en Q directamente de esta forma para no tener que esperar, digamos, a hacer toda la conversión. La latencia es algo más alta. No lo pongo en rojo porque luego vamos a ver el detalle de por qué, ¿no? Tenemos ese overhead de pasar por Python, por Q, por C, no por C++ exactamente, sino por código compilado. Entonces, tenemos ese overhead. Entonces, lo he puesto en alto, pero no en rojo, porque luego vamos a ver los resultados. Y vale, pues el intento 3 es eliminar esa capa de Python directamente y utilizar. Yo busqué en la documentación de Q, ¿vale? Si Q es un lenguaje decente, pues va a tener algún tipo de binding, algún tipo de forma de hacer un wrapper de una librería de C, bueno, de C++ en este caso, un NX runtime, pero lo mismo da para este caso. Entonces, con esto podríamos saltarnos la parte de Python, que es la más problemática a la hora de crear un overhead, y directamente lanzarnos a código compilado. Hay muchos ejemplos en la documentación de Q también, incluso utilizan esto para hacer código en CUDA en las GPUs de NVIDIA, por lo tanto es algo muy estándar y medianamente nativo. Este es un ejemplo donde se hace ya la inferencia utilizando este código. Esta parte del código que viene aquí es la carga de la librería, ¿no? Que va a estar en un archivo de librería dinámica, en el caso de Linux un SO, en el caso de Windows un DLL. La va a cargar y ahí va a tener dentro esas 3 funciones, que son las que he programado yo para hacer el envoltorio de un NX dentro de Q. En este caso, inicializar el modelo, ejecutar el modelo con una entrada, así de fácil, y una última función para liberar la memoria por si hiciese falta, porque en C, pues en este caso lo tenemos que hacer todo manualmente, el tratamiento de la memoria. Este sería un poco el ejemplo del wrapper. Hay alguna parte del código que no se ve por cómo están los colores puestos. Estas serían, por ejemplo, 2 funciones ya en C. KDBQ, el lenguaje Q, lo que nos ofrece son unas cabeceras que se llaman k.h, sin instalar nada. Bueno, las cabeceras sí que las tuve que copiar de un repositorio donde se hacía un ejemplo. Y lo que ofrece es una estructura llamada K, que representa absolutamente cualquier tipo de datos en Q, una matriz, un string, lo que sea, y luego se lee internamente. Este código es una simplificación de lo que hay. Luego, en la última diapositiva hay un enlace al código. Esto es una simplificación. De hecho, esto no funcionaría tal cual porque hay muchas variables que no están definidas, pero es un poco una simplificación de lo que hace principalmente. Inicializar el modelo, que se intenta envolver dentro de un puntero, se lo pasa a Q. Q no lo va a entender, evidentemente, como tal, pero dentro internamente de código compilado tiene un sentido para después hacer lo inverso y coger del puntero la sesión de un NX cuando cargas el modelo. Y la ejecución, una de las cosas muy buenas que tiene esto es que podemos hacer zero copy, copiar directamente el contenido, pasando simplemente el puntero. Yo tengo una entrada del modelo y para evitar hacer alguna copia y que haya un overhead de tener que pasar la entrada al modelo, sencillamente le puedo pasar el puntero y funciona todo muchísimo más rápido. Es una estrategia, aunque después esa estrategia no la aplico en la salida, pero como los resultados después daban suficientemente bien, pues tampoco me hizo falta llegar a optimizar esa última parte del código. Me ayudó mucho la inteligencia artificial, aunque en este caso el proceso que hizo la inteligencia artificial era una copia de memoria a la hora de coger la entrada, y yo eso fue lo máximo que cambié. Y aparte alguna cosa de definir en el caso, porque por ejemplo los modelos normalmente funcionan en flotantes de 32 bytes, y si le pasas uno de 16 bytes, pues explota, y yo hice pues un poco la conversión, ¿no? para que funcionase correctamente.
Vale, bueno, este es un ejemplo donde ya lo corrí, en este caso 10.000 veces, ¿no? Para ver si funcionaba, para ver que se ejecutaba bien y que los tiempos eran muy agradables. El tiempo son, en este caso, de un modelo sencillito, no me acuerdo en este caso de cuánto era, pero tardaba pues absolutamente nada, despreciable. No sé ni cómo el ordenador es capaz de medir tan poco tiempo, es completamente imperceptible. Lo malo que tiene este enfoque es que es difícil de instalar. Difícil de instalar relativamente, ¿no? Porque en este caso lo que tenemos que hacer es compilar el grapper que hemos programado y que he enseñado antes simplificado. Hay que compilarlo y además hay que tener descargadas las librerías de ONNX y tenerlas en el path. Y bueno, si habéis programado en C, C++ o algún lenguaje del estilo, pues ya sabéis lo problemático que puede llegar a ser. Respecto al resto de puntos, pues el que más va a destacar va a ser la latencia. La latencia porque, como básicamente lo estamos haciendo lo absolutamente más nativo y lo más cercano al hardware, pues vamos a tener unas velocidades muy altas. La versatilidad también va a ser alta, pero va a depender un poco también de ese tiempo de desarrollo, ¿no? Porque en este caso, si nosotros en vez de utilizar ONNX utilizamos PyTorch o cualquier otra cosa que queramos embeber y que tenga una API en C, vamos a tener que hacer ese tiempo de desarrollo. O si queremos mejorar el entorno de ONNX, vamos a tener que reescribir parte del código. Pero en principio eso es solo una vez y no todo el rato. Simplemente hay que adaptarlo si queremos cambiar completamente la arquitectura o el framework más bien, pero si cambiamos la arquitectura y dejamos el resto fijo, no tendría que haber ningún problema. Esta es la comparación entre los tres intentos que he realizado secuencialmente, ¿no? Aquí se ve un poco, ¿no? Pues mi sesgo sobre todo hacia probablemente el del medio, aunque el del medio no me pareció el más divertido, me pareció el más práctico, pero los más divertidos yo creo que eran el primero y el último, por lo que representan, ¿no? Por toda esa eficiencia que se gana embebiendo código C, que es algo que como programador pues es divertido, ¿no? Hacer que las cosas vayan rápidas y que las cosas vayan bien. Y la alternativa en Q pues también es muy divertida porque realmente hacer una lectura de una red neuronal y ejecutarla, digamos, de una forma mucho más concreta, nativa, desde cero, es divertido. Sobre todo, incluso si también haces el entrenamiento propio en Q, que en este caso yo no lo he hecho, entonces no lo entramos a valorar. Esta es la comparación en tiempos utilizando 4 arquitecturas distintas. Todas son perceptrones multicapa. No sé si se ven muy bien los parámetros, pero voy a intentar decirlo un poco. En azul está... Lo he puesto en escala logarítmica porque si no se va a pasar demasiado. Se va a ver demasiado mal. En azul tenemos cómo funciona con la API de C, con la API de ONNX. En naranjita tenemos Q nativo y en verde tenemos Python. Aquí sí se observa que aunque cambie demasiado el número de parámetros y el modelo sea mucho más grande, Python se queda muy estable. Esto es una evidencia de que el principal problema de Python es el overhead, es el tratamiento que tienes que hacer de la entrada y la salida, es el propio lenguaje como tal, pero no es tanto el modelo. El modelo, aunque sea muy grande, resulta que no cambia demasiado. Sí que cambia un poco porque aquí, como es logarítmico, pues no lo vemos linealmente, no lo entendemos de la misma forma, pero no cambia tanto como puede cambiar en Q, que sí hay un incremento mucho más grande. El que destaca, evidentemente, es utilizar la versión utilizando el grapper de C, que es la más rápida. Es interesante también como, por ejemplo, cuando utilizamos Q en los casos más pequeños, sí que es verdad que vence a Python directamente, pero en los casos finales, a lo mejor también por cuestiones de optimización y tal, ya sí que se lanza a tardar mucho más que el resto, probablemente porque evidentemente pues cuando utilizamos Python y por debajo estamos utilizando un runtime como ONNX que es muy maduro y se utiliza mucho, pues evidentemente eso va a estar súper optimizado para el momento de
ejecución. Y bien, ¿qué recomendaría yo? Pues si te quieres divertir y hacer cosas guays, pues yo lo haría en Q, realmente. Lo haría en Q, incluso todo el sistema de entrenamiento, incluso abstrayendo las capas, abstrayendo lo que es la retropropagación, sin atender a utilizar Python ni C ni absolutamente nada. Eso estaría muy guay. Además, teniendo en cuenta que creo que también van a meter que la ejecución de las matrices y la ejecución de todos los productos matriciales y las sumas se ejecuten en CUDA. Por lo tanto, si hay soporte para GPU, puede ser muy interesante también hacer todo el motor no solo de inferencia, sino de entrenamiento en Q. Pero si necesitas trabajar rápido, pues Python, PyKX, ¿no? Si necesitas meterlo en producción, pues optamos por la solución más, puede que más fea, pero muchísimo más rápida, ¿no? Que es utilizar ONNX con C, ¿no? Y si por alguna cuestión pues no puedes instalar nada dentro del entorno de Q y no puedes hacer absolutamente nada más que ejecutar Q, copiar código Q y ejecutar código Q, pues sencillamente nos vamos al primer intento, que es copiar los pesos e intentar replicar el grafo de ejecución del modelo. Mi idea siempre es, pues no sé, si tenemos un equipo de ciencia de datos, lo ideal es que el equipo de ciencia de datos que sabe Python, pues programan Python, entrenan su modelo en Python y ya después el despliegue, pues que se puede hacer compatible con todo esto y se pueda exportar a ONNX y se pueda utilizar directamente sin que el equipo de ciencia de datos tenga estos problemas. Este es el repositorio, aquí lo tenéis en GitHub, habla training KDB de VML, ahí está el código, si lo queréis ver. Probablemente es un código un poco feo, ¿no? Porque está un poco desordenado, es muy experimental, esto es una aventura, esto no es algo, digamos, como si fuese una librería para todo el mundo, no es simplemente un código experimental y esto es una pequeña crónica de cómo intentamos meter una inferencia, una inferencia de un modelo de red neuronal dentro de Q, en mi caso, sin saber Q, como científico de datos, intentando entrenar en Python. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Y qué puede ser en inglés? The questions can be in English if you want. No questions. Perfect for me. Great. Wow. Siempre hay una pregunta de... Pero puedes hacerla en español, ¿eh? Sí. O sea, respecto a otras formas de exportar modelos, por ejemplo, lo que estamos mirando ahora con vosotros de exportar modelos con TensorFlow directamente, ¿cuál es la ventaja de...? O sea, porque el ONNX este es más universal o si tú quisieras hacer lo mismo pero con una exportación directa en TensorFlow, ¿sería posible? El problema que tiene ONNX a veces es que suele ser complicado también exportarlo dependiendo del tipo de capas que tenga la red neuronal. Generalmente el 90% se pueden exportar a ONNX. Funciona muy bien cuando se trabaja con CPU. Además, puedes ejecutarlo en GPU, puedes ejecutarlo en GPUs de Intel, tiene un montón, digamos, de providers que se pueden configurar. La principal ventaja es que va muy rápido, va muchísimo más rápido. Está enfocado a que sea como el estándar de salida de modelos de redes neuronales. Se preocupa sobre todo por la inferencia, no tanto por el entrenamiento. Tiene módulos de entrenamiento, pero no son tan importantes. Y yo he decidido, digamos, utilizar ONNX porque, aunque sí es verdad que TensorFlow y PyTorch tienen grappers para ser utilizados desde C, me pareció mucho mejor utilizarlo en ONNX porque suele funcionar mucho mejor, sobre todo en CPUs y en cosas que requieren modelos muy pequeños y con muy baja latencia. Por lo tanto, terminé utilizando ONNX, pero también se puede con TensorFlow. De hecho,
tanto NNX como TensorFlow, incluso diría que PyTorch se puede utilizar incluso en navegador con JavaScript. Así que si se puede utilizar ahí, yo creo que se puede utilizar en absolutamente cualquier sitio. O sea que el wrapper en C, o sea, eso también se podría hacer sobre la exportación en TensorFlow, ¿no? También, sí. ¿Tú crees que no? Pues a ver. No. Vale, pues gracias. Por ahí atrás. Gracias, Eduardo, por la presentación. Tengo una pregunta en inglés, por favor. If there was a fourth option, you mentioned there isn't a large ecosystem of Q-native machine learning models. If that was the case, and you had the likes of PyTorch and SciPy, etc., available in Q, do you think option 4 would outperform the other options? Oh, really? I don't know. It's a difficult question. Yes, the system of using PyKets is really an important key point, because using PyKets you can use any library. You can use all the libraries that you have in Python, but probably you can also use, for example, with TensorFlow or with another, for example, NumPy, for example, that have also a wrapper or a API in C. You can also use this wrapper for use in a native form these libraries using Q without Python. So I don't know if it is a good answer for your question, but Gracias. De nada. Maybe you can answer. I don't have a better answer, to be honest. I don't know if I haven't tested that. So, yeah, I mean, I know more Q. I mean, I don't know. I know more Q than Eduardo, but Eduardo knows a lot more of neural networks than me, so I wouldn't explain better. I don't know the answer for sure, but I can give an opinion, my view. I think that if we could have some kind of, let's say, framework or whatever in Q native, I'm not sure. I guess that the performance would depend on the implementation. I mean, it's quite hard to beat C in this scenario, but it will have a huge benefit, and it's that it's a closed ecosystem. I mean, you need this DLL or SO libraries in some place to be executed, because right now we are getting some requests to have something like that, and it's not that easy, because it could be kind of protected libraries. It's not that easy to integrate with something external. If you have this into the system, you can leverage not only the performance, but only things like parallelization or resource usage. I mean, it could be a quick win, I think. Well, I don't know if it's quick, but it would be a win. Yeah. And just a comment, I'm going to put pressure on the next meetup, because Umaima is actually going to try the Q neural network way. so the next one we should see, I mean, maybe she can try the GPU acceleration with cake support. Okay, so no more questions. So thank you, Eduardo. Well, before we wrap up, so let's Martin do the spinning the wheel. Oh. So well, hello to the people that is online. So I don't know if there is some questions there. All right.